ndani ya studio niko na Bazenga wa Power kabisa. Mambo vipi broman? Fiti sana, ni aje? Aital kuruka. Shukran. Uko blessed? Niko salama kabisa. Hiyo design mtu wangu wa Power anajulikana kama the one and only Willie, mtu wangu wa Power. Na Willie Oeba is a spoken word artist. Ama nimekosea? Umeipata hiyo design kabisa. Na make sure that anapush agenda yake ya ku enlighten the society, ya ku advocate mtu wangu wa Power, ku agitate, ku investigate mtu wangu, ku entertain and everything in between by way of poems mtu wangu wa Power na spoken words mtu wangu wa Power. Yeah man, and at the end of it all ku make sure maybe society ina become a better place. How sio Bazenga? Hivyo. What is it that pushed you to become a spoken word artist? Nice. Nilianza spoken word back in the day. Nilianza poetry nikiwa primary. Yeah. Hizi za who is the persona. Who is the persona? Nikapiga nika perform State House Kibaki pale, but after kwenda high school hakuna mse alikuwa na peana hizo scripts. Hiyo ilikuanga class inaitwa class 10 12J. Hakuna mse alikuwa na peana hizo kwa drama festival kwa music. So nikaanza kuandika and then after nimemaliza high school now nika realize people want to listen to the same things, but you have to incorporate puns, metaphors. Na you have to be funny ukisema ukweli or else they will kill you. Because truth hurts before it heals. Truth hurts before it heals kabisa. And then in 2019 the drama festivals, the committee at drama festivals ikakuja kwa show yangu in Nakuru when I was doing my first album inaitwa Easym. Waka benchmark and now spoken word sasa iko kwa drama. Wale so incorporate as a class kwa drama. So kenda around the country kufunza walimu how to write and how to adjudicate and how to kuangalia scripts za spoken word. And but now using arts for social change nilianza 2017. Ukatumia spoken word as a tool, as a platform for social justice na sanity in the society. Amazing tu kabisa. Kwa nini mbona kwa watu fanya spoken word ya ku entertain? Sasa nilikuwa nafanya sasa ni ku educate the masses. So nilikuwa pale Moi Uni from 2015. Tumepiga mashow sana. And then 2017 ilikuwa 21st January 2017 nilikuwa almost short because niko na dreadlocks. Na baby locks ni the ugliest face ya dreadlocks. Baby locks is the ugliest face. Wewe mrasta chemiza. Baby locks is the ugliest face of dreadlocks. Nywele wewe inasimama vile inataka. So nikiingia pale town kuchukulia madhangu keki, ilikuwa birthday yake hiyo 21st January. It's a birthday. Nakuru. So nilikuwa sweatpants, nilikuwa na simu mbili na power bank. Na hiyo time walikuwa na do crackdown on wase wa confirmed. So I was stereotype. Kulikuwa na polisi wawili, moja kuna uniform na mwingine alikuwa notably drunk. So nikaingia kwa mat, hiyo power bank ikaanguka, wakaniuliza wewe mbona uko na simu mbili? Huyu mmoja mwenye alikuwa na plain clothes. Tukaanza kuvurugana vile nilishuka hiyo mat. Kuna place inaitwa FHOK Kenya, wakaniingisha kwa kachum fulani hapo. Wakaniekea bunduki kwa kichwa. Nilikuwa naangalia picha fulani akisema hao ndio wanatusumbua hiyo time, au nasikianga sijui hesi wa Dandora, hesi walikuwa wamekaa Nakuru. Na kulikuwa na crackdown. Confirm ni wale wasona kutumianga message wanakuambia bro nimetuma hiyo, rudisha. Wana do crime kwa phone na ilianzia Nakuru. So every youth mwenye alikuwa na dreadlocks wakiona kama uko na simu mbili kulikuwa na stereotype. Akina T-boy. So from that moment on nikaanza kuandika for social change because I realized if I don't write then what happens to people who cannot hold the pen. Na wanasema when a gun is put on your head at that moment your whole life flashes in front of your eyes. And if they don't kill you yet then you live as one who has nothing to lose. So nikaanza kufanya social change. How did you escape that particular situation? Niligonga hiyo gani kenda kwa barabara. Uongo. Ukweli. Nilikuwa walikupointia gun kwa kichwa. Na akakok na alikuwa drunk huyo msee. So ni ile fright umekasirika. Nikagonga. Hata nilikuwa na video nilitumia Boniface Mwangi kwa. Sasa nilikuwa na fikiria nani mwingine anaweza push agenda. So hiyo ilianguka, wa mama wakaanza kupiga kelele, wakatoroka, hata waliacha hapo. So hiyo video nilitumia Boniface Mwangi kwa Twitter, lakini alikuja kuona after kitu kama 2 weeks. Nikasema
kama na mimi nafanya poetry, si ni kwetu nikiongelea hizi vitu. Nice. Na hivyo ndio nikaanza. So when hiyo gani lidunda ukatoka Siaka? Hapana. Sasa si watu walikuja wasewa boda tukaenda mpaka Aipoa, kulikuwa Nakuru, kulikuwa na OCS anaitwa Kisembe. Tukaenda lakini hiyo kesi ilienda hivi ikapotea. Ukaamua sasa nitatumia pen yangu, nitatumia artistry yangu ku-agitate na ku-advocate for social change. Piece yako ya kwanza uliandika ilikuwa gani kama unaweza kumbuka? Dear Mr. President. Dear Mr. President. Ilikuwa inaenda namna gani? Dear Mr. President, wewe ulitafuta kura na ukapata. Sisi tulipata rais lakini bado tunazidi kulipa ushuru. Kwa nchi mwananchi analipa standing charges kwa kila kitu ndio MP apate sitting allowance. Kwa nchi hakuna kazi, mayouth inabidi wamejiandika kila mahali kama Flosin Mauano. Do you know the leaders of tomorrow are dying today? Ni guts tu hakuna but everyone has something to say. Manifesto hope hazina, our mothers have resorted to pray. Na watoto wa CBC nani atawafunza hiyo tumechoka, even Rihanna doesn't want you to stay. Kwa nchi hakuna kazi, mayouth kila mahali inabidi kujiandika kama Flosin Mauano. Dear Mr. President, kwa hii nchi hata Chief Justice ana cry for justice. Hakuna mtu akoshua na hii katiba, ndio maana lawyers wana practice. When youth depressed una kazi na serikali inapea kazi wenye wanafaa wawe retirement. So mbona una tense na hata mood ya worry? Hakuna hata pesa ya kulipwa peanuts. Sikuizi kila mtu anauza njugu. Hao viongozi si wenzetu, wakati wa kura ndio wanakumbuka kutuita mandugu. Na serikali ingekuwa inajali what we say, then parliament kungekuwa na headphones na sio speaker. Mchana wanalala bunge na usiku wanataka night allowance, ndio maana inaitwa payslip. Hope ni rare, wasikudanganye na words, body language can tell. Misplaced priorities, hakuna maji kwa mifereji but masaa ya kura wako very busy kutap talent. Walituahidi stadiums lakini kwa grounds vitu ni different. Juu pesa ya kisima waliiba and that's the damn truth. Sudden death is viewed kama spoiled votes, that's the sad truth. Hakuna food, shelter, matter, clothing, that's the naked truth. Mayouth hawana fare kwenda job interview, serikali wewe kenye nakusaidia ni mafuta ya ndege, that's the plain truth. Life ain't easy, that's the hard truth. It's not about sagging drugs then create my wasted youth. Kwa nchi mashef hawezi afford ile food wana cook, domoptician wanalipwa hawezi atapiga look. Kill sin to see God, hata mtoe tithe aje ticket ya heaven na inunuliwi my mook. Itakuwaje cry za tajiri ni intellectual lakini cry za maskini kwa masikio ya justice ni kelele? Itakuwaje una believe in me na wewe pale nyumbani nikicheza kimimi unashikwa na kiwewe? Itakuwaje unaninyima opportunity ya kupata kazi lakini kwa club tu unataka dipewe? Na effect ya nguvu ya thao inafika malinduri ya mnyonge iwezi fika. Ballot box na DSTV zinafika malidisha iwezi fika. Watoto wanalala njaa ulikunywa na pesa ya kula na vizuri igunza unajua pombe iwezi lika. Wanasiasa wanadanganya na uchumi imekuwa mbaya mpaka ukisaidia rafiki yako pesa yako unapoteza na rafiki yako na pesa yako. Jesus alibetrayiwa na kiss. Huko hapo unajichocha juu ulipewa hug. Wajinga nyinyi. Wajinga nyinyi bloody. Pombe uwezi lika mzee. Unasema nini? Unasikia inaitwa kukuwa wordsmith mtu wangu wa power na wordplay courtesy of Willie. Hapo hivi ndani ya studio ana advocate for social change because of what my youth wanna go through, what women wanna go through, what men pia wanna go through. But kwa hii society yetu from where you sit, who do you think are hurting the most? You are just your own observation. Who are hurting the most in terms of gender, in terms of age group? The people who are hurting the most are the youth and women, the most vulnerable in the society. Because the idea has always been to keep the young people poor so that they can buy them cheap. And then over time kumekuwa na patriarchy, so women are disenfranchised kwa kila field. But right now there are so many efforts za kufanya gender mainstreaming so that also the women were at par. But the women and the young people are hurting the most. Even when you see kukiwa na crisis, kukiwa na maandamano, kukiwa na clashes, kukiwa na, the women and the young people hurt the most. Wanna hurt the most. Because now the young people ndio kuna youth bulge, kuna unemployed, they are educated but unemployed. So the young people are very much hurting. Do you think education right now holds a place in our society? Is it making sense anymore if we send our kids to school?
Yes, education does. We need to revolutionize our mindset and change idea vile sisi tunaona education, because right now you spend so much than mshahara yenye unaenda kulipwa. So education inafaa ikufikishe mahali ya self actualization. Wewe mwenyewe ukuwe unajitambua, unajua isikuwe unasoma ndio uende uandikwe kazi. So we approach education not as kuindulge na knowledge, but kutafuta kazi. Mtu anasema mimi nitasoma, niende kampuni, niende wapi, niende nifanye kazi, and then now kazi hakuna. But education inafaa ifanye ukue self actualized, so that ukitoka shule ukiinteract na watu hapa nje interact na watu kama mtu amesoma, utanetwork na watu kama mtu amesoma. Ukiuza njugu, utauza njugu with a difference. Ukifanya spoken word, utafanya with a difference. So because jobs ziko limited, we need to change our approach towards education. Isikuwe tu we study to get employed. No. We study to acquire knowledge, and then what you do with that knowledge now ndio it's up to you. And of course the environment has to be conducive for you to apply the knowledge, right? Because right now you realize that even amongst the younger generation we have people wako na brains, wamesoma, ni wajanja, ni wa deadly, but they cannot prosper. You just saw the other day makanjo na haras vijana juu wanafanya photography in the streets, yet wanatry kupata kipato, kuweka food on the table juu pombe haiwezi lika. So environment tunapata pia haiko conducive, right? Ni kweli. And then unadhani government wanasikia? Government wanasikia, lakini hatutaki wasikie. We want them to act. Hey, government wanasikia, but we want them to act now. But you know, for a long time the young people by design have been depoliticized, and that is why unasikia watu wengine wanasema wako apolitical. They are not apolitical. The fact that you don't take a stand, then hiyo ni heavy stand. So we need to repoliticize our young people and make them believe we will only have a new generation of leaders when we have a new generation of voters. And our young people pia wachukue kura, na young people pia waende hizi elective positions, because even with the corporates, with the civil society, with kila mtu anasema wewe hata nikiinject saa zingine wanasema wewe umekuwa politics, unachafua brand. So hiyo imefanya, because tuko hii place yenye tuko because the young people have been disenfranchised, because the in Kenya leaders are neither made nor born, they are voted for. And wale watu wenye wako na kura ndio wana make that difference. So we need to have a new generation of leaders by having a new generation of voters, people who will indulge in politics as electorates and even as leaders who stand kwa hizi positions, so that we change how things are done. Ukiangalia kama the state capture of the National Assembly of our parliament, na hiyo policies na laws zinatoka pale, people who don't understand how things are done. So we need a new energy, a new crop of leaders, and we need to repoliticize the young people. Amazing too kabisa. When we came back pia utakuwa ukituambia what is it that pushed you kuanza ku advocate by way of doing your spoken word in matatus and social places na vitu kama hizo, and what has been the reception so far? But before that, give us one piece again, any piece of your choice and ungependa kura nayo, especially given the current political situation in the country. Yeah man. I am not a poet. My life is a poem, because word is life and life is just a word, and that is how it goes. The day I stop speaking about the things that matter is when I will start dying. So dear death, don't kill me yet, because if you do, my mama will cry, and if she cries now, that will kill me. You see, once a gun was put on my head, and at that moment my whole life flashed in front of my eyes. Now that they didn't kill me yet, I live as a man who has nothing to lose. My mama almost cried, so I'm technically dead in the inside, because I live in a country that kills its own citizens in a bid to collect more taxes. I live in a country where priests throw the weight of the world on the back of congregants. If that's not enough, they still hold
more masses. I live in a country where young kids were killed outside parliament buildings over broken glasses. I live in a country where the king is naked and lives in the glory of former past praises. I live in a country where half of the population skips meals, tough economic times, but a bullet never misses. I live in a country where moms don't have sons, not because they never had, but because they are missed. Bullet wounds, trauma, my stomach ain't full, but I can stomach. Because as a poet, the most powerful verses are in the words that are never said. Just like on June 25th, the young ones lost their lives trying to correct mistakes they never made. They don't want me to write, but if I don't, then what happens to people who cannot hold the pen? Easy. Amazing, son. What's the title of that piece? I'm not a poet. I'm not a poet because my whole life is a poem. Aye. Amazing kabisa. Mtu wangu wa power anajulikana kama Willie. Yaman, anatumia poetry na spoken word as a way ya bring about social change. Mtu wangu wa power. Oeba ukimpata pale hivyo kwa mitandao ya kijamii, yaman, piga like kwa posts zake na pia uzidi kusupport one way or the other. Pia kwa mashow zake mtu wangu wa power. He is an accomplished spoken word poet na ameachieve so much with his poetry since starting out in about the year 2014-2015 na ame-captivate wide-ranging audiences na pia peers alike with his phenomenal wordplay. Aki-incorporate what we call witty puns, deep metaphors and brutally honest observations na pia perceptions of Kenyan life while still using his poetic gift to educate young people about human rights, gender mainstreaming and other life issues that we all face mtu wangu wa power. Na his performances kaushai attend wagazina to make tuna sit up with our ears pricked up by hanging onto every syllable he laces us with because of the quality of his lyrical content. His works around poetry for social change imemuania a recognition as a human rights defender mtu wangu hapa in the year 2021. Kuna boy wangu anaitwa Hezban ako tuned in vimeja. Hezban Degwa anasema we asante sana kuleta Oeba Zenga ndani ya show mtu wangu wa power. Anasema small fish wakibreak the wanakujiwa lakini big fish wakibreak the law no Din Haji. Amazing kabisa. Recently tumekuona ukiwa kwa matatu sana. Yeah. Ukifanya your pieces. What is it that sent you to public service vehicles? Nice. We realized mi ufanya show annually. Yeah. At the 12th December I'm launching an album inaitwa Yellow Paper Bag. I'll tell you about it. Yeah. But now nili realize hizi vitu zenye si usema zina belong to the people, and sometimes unafanya show, unafanya event ama unafanya corporate gig, but sometimes una feel your audience yenye unataka isikize iko hapo. Yeah. So to take the message to the people where it matters most. Hawa watu wenye tunaongelea wako kwa hizo matatu, wako kwa markets, wako archives. So we took the message to the people because spoken word sometimes it can be a secret society, because when we started watu wako wanaelewa tunamaanisha nini tukisema hata waandike Nairobi small letters bado ni capital. Yeah. Wanashanga hata waandike Nairobi small letters bado ni capital. Yeah. So to make people indulge into the art of words na kuwafanya wasee wa indulge also into social justice issues. Ndio tulitake sasa the message out to the people kwa matatu. Okay. Yeah. Na is this all you do for a living? Yes, spoken word is all I do for a living. Nikiamuka spoken word is everything for me. But I did media. Nili graduate in 2019, but shule yetu ilifungwa before. Very nice. I'm not the only one. More university. No, pull up. Ati shule yenyu ilifanya nini? Ilifungwa before nipate kazi. Yeah. Right now as we speak imefungwa proper. Najaona akina Chebaibai wananichekeleanga sana. Ulikuwa more uni pia. Afadhali nyinyi mlifika uni. Ni secondary school yetu ilibadilishwa ikaacha kuwa shule ikakuwa training ground ya plant operators. Hata primary yetu iliisha. Nilikuwa Bondeni Primary School. Bonde? Bonde Nakuru.
Uligrow ya Bonde? Mimi mtu wa Bonde bro. Walai. So unajua gorofa? Najua yote kona. Unajua Lunga? Unajua Lumumba? Wewe uko Ziwani. Omingo. Msalaba. Nimekuona wewe. Sikoni vizuri. Wewe unajua basi kwenye tumetoka. Guy. Mungu anasaidia. Umetaja Bonde imenikumbusha way back mtu wangu wa power. So, Bible unasikia sisi shule yetu pekee ilifungwa. Hebu ongea hapo kwa mic. Hata yenyu ukumbuki jina yenyu tulisha. Which one? My schools are still there. Are they? They are. Secondary ilikuwa inaitwaje? Brigida Morello. Sikia. What school is that? Brigida Morello. Iko hapo ni Nairobi kwa 5th floor. Apartment. Iko gani high school? Iko sio Kimao. Sikia. Shule gani unasikia kwa sio Kimao? Iko. Ina sound ka nini? Inaitwaje kitu inakangwa kwa pizza juu? Mozzarella. Nona. Amazing sana. So how do you make a living out of it? Kwa sababu wazao wanashinda kuongea tu, just speaking, just composing pieces. How do you earn from it? So spoken word is a very serious orange economy. And orange economy. So also the creative economy. Musema art does not pay. Art is a platform, and then what you do with the art ndio inalipa. So I've created my own community that believes in what I do. I do my own merchandise. Niko na enterprise ya merchandise ya branding. So nafanyanga branding za watu wengine na pia zangu. So I have sweatpants, t-shirts, cargos, bags. Over time since 2017 nimekuwa nikifanya hiyo. And then also I do gigs. Me perform corporate gigs. Me perform kwa mainstream gigs also. Me perform, and then most importantly pia huwa naweka show zangu. Na Stacey alisema kitu 2018 which really kwa ngoma inaitwa Said. Alisema I never chase a dream, I design it. So tukianza spoken word kitambo ilikuwa unaitwa show, alafu wanaomba, una perform, wanaomba ndio inaanza. So nikaanza kuweka show zangu from 2017 in Nakuru, and then by 2022 ilikuwa inapiga hata 1,000 people. So every December I do my own event whereby I market myself through my own event, and I invite other potential people, other potential event organizers, corporates, NGOs, civil society wenye wanaweza taka kuona nikiperform. And then also so I have my own band na instruments. I do services around two arts. So I do business around arts. Nice. And I have an initiative inaitwa Easy Academy. So Easy Academy ni ya ku bridge the gap between what is real and possible, and to expand whose stories get told. And to intersect between arts for social change and financial autonomy, because sometimes you find you're too hot for the corporates, they cannot call you, you're too hot for the government always, and sometimes it gets tricky to sustain yourself doing arts for social change. So kuanzisha niko na a master class ya kufanya ya writing, na also how to be financially autonomous as a spoken word artist and as an artist who does arts for social change. Amazing. And through arts nimepata, mimi ni East Africa Spoken Word Battle King from 2018 by the way. Nilishinda Blaze in 2017. Ford Global Fellow 2025, 2024-2025 na hiyo HRD awards. So also the awards and zinanipea other platforms and the Ford Global Fellowship pia menipea other networks. Na kuendelea tu movie art. So art inalipa, art ina make sense. Hii ndio nafanya tu nikiamka nikilala, hii ndio nafanya. Amazing tu sana mtu wangu wa power Willie Oeba ndani ya studio. Tunazidi mtu wangu wa power ku agitate, ku advocate, ku investigate, mtu wangu wa power ku entertain, mtu wangu wa power by way of poetry. Man, kuna bazenga wangu wanaitwa mzee wa kazi Jeremiah Karaoke. Sema igunze rewe mzee ako poa sana, ako tops, and I hope and pray that his messages be strong, words of advocacy,
against the political and social ills in our country, mtu wangu wa power. Which other piece do you have for us this morning? Piece ni mingi. Twende kazi. Hey, life ni combination ya failure na success. Vitu most zilikosa meaning, squeeze mi ujiimpress ndo ni smile ama na smile kujiimpress. Na dream haikuhitaji do kuinvest, kama ni capital nilihitaji at the beginning of the sentence, mama we made it. You had a dream, I was an engineer, now I can make a constructive sentence. Dream ilianzia nax, sain kona hii main motive kujiexpress, ukanishow akili sio syllable sana, usistress, usidigress, kuwa mdiverse, wape hata chorus wakidiverse. It's all about the standards wakidai class. You still call shots, hawezi divert. They accuse you of greatness, you quit a battery, you're guilty as charged, hawezi die. But now that you have wings to fly, speak plain English. You wanna cheat on success, then kiss me, I'm Irish. Nasema fly, ego fly. Hata makanjo mtaani wanajua no hawking. Hip hop kwa beat ya chakacha na wanadai Oeba you're still rocking. Tuna pop out design ya popcorn, hata Vatican inajua apart from John Paul someone else is popping. Justice system inajaribu kureverse roles. Sasa wanaita judge my lord, alafu God is my witness. Na uchumi imekuwa mbaya, hakuna kenye na move. Hata wasusi ya wasongi, watu wa piercing tundo wanatoboa. Uchumi imekuwa mbaya, mpaka ukifanya mabaya malipo si hapa. Sauti Sol wamekuwa at the top. Uchumi imekuwa mbaya, mpaka sasa Alusa decide to go topless. Sauti Sol wamekuwa on top, lakini uchumi imekuwa mbaya, Alusa decide kukuwa topless. Alusa, why are you topless, bwana? That's a big question, mtu wangu wa power. Of course, ndani ya studio once again ni Mr. Willie Oeba, mtu wangu wa power. Ya maana unajua he's a high profile artist, na pia mtu wangu wa power, his peers pale hivyo kwa art yake ama industry yake wamemuita the king of the new school poetry, mtu wangu wa power, and has been considered to be in the upper class of the current generation of poets, taking Kenya and human rights spaces by storm, to angwa power. Venye alikuwa mention hapo awali, with the mentality impossible is a myth. He's the 2017 Blaze Safaricom music competition winner, mtu angwa power, especially in the category of spoken word and poetry, and later in 2018 he was crowned the East Africa spoken word battle king after a 6-round battle challenge. Can you imagine that? Na wax zake za art na influence on social media zimegrace many events under different but related thematic areas, mtu wangu. Hapa tunazungumzia human trafficking with Heart Kenya, human rights and democracy with Forum SIB, and then peace and security with Midrifter Hearingnet, mtu wangu wa power, and then freedom of expression with Amnesty International, mtu wangu wa power. Good governance with Tribeless Youth, transitional organization crime with Global Initiative, and democracy with Power 254, mtu wangu wa power. Kwa nini ukaamua kutoka Nax ukakuja kutoboa Nairobi? Hey, nice. Mimi bado ni mse wa Nax, proud Nax vegan all day. Yeah. Hey, but now so kuna place inafika, and then I'm very big on mentoring other artists, alafu space inakuwa kidogo. Yeah. So unapata gigi kitokea, Oeba kuja, nikaona nikiendelea kukaa hapo nitabishana na other young people that I mentor kwa the opportunities zenye ziko around. Pia ni avenue ya kufanya wa grow, and then why we do what we do also to raise a generation of artists who will use arts for social change. Yeah. Ni kuinspire hope so that watu wengine waone hii ina make sense. Kama ina make sense kwa Oeba, because humans tuna need to hope ya Igunza ameipiga kutoka tu hapa Nax na ina make sense. Yeah. So pia ni make to your bold move ya ku step out, and God amekuwa faithful. Nimepiga world tour last year in 2024. Yeah. Na this year nimefanya 4 months, nimekuwa Hague, nimepiga Amsterdam, Paris, nimepiga mashow, nimepiga Broadway theater in New York. Yeah, na nikuweka tu vitu online, msee na reach out, hey, I like what you do, I like your videos, send in your applications, alafu wana create show, nimefanya circuits. Sure. Yeah. So back abroad. Mazee nimepiga Broadway,
na Apollo Theater. So Apollo Theater iko place inaitwa Harlem. Harlem Street. Harlem Street. Tuko kwa Malcolm X. Nimepiga mpaka huko, nimefanya piece inaitwa Black Thought. Kwa during the Black History Month. So imekuwa amazing, na the idea ya mimi kufanya spoken word ni kuchange how people view the art of words, because initially watu wako wanachukulia serious, but pia kuinspire wase wengine wenye wanajua umse tulikuwa naye hapa Bondeni Primary na anapiga show, anaeka show, anapiga KNT, so his spoken word ina make sense because I also rap, but I've really majored on spoken word just to change how people think about the art of words. Amazing. Amazing tu kabisa. And you know, Bondeni ni ghetto. Right? Sana. Bondeni kiwa ghetto, we know what happens in the ghetto. Kuna crime. Kuna sexual harassment. Kuna drugs. Kuna lack of education. My education in come in bits and pieces. The moral fabric iko twisted, iko messed up. How did you escape that? So shout out to my mom, and I have to say this, and this is linked to what I'm doing right now. So I am having an album by the name Yellow Paper Bag. Yellow Paper Bag. Yes, Yellow Paper Bag. Yellow Paper Bag is a symbolism that ordinary things can carry extraordinary dreams. Because my mom used to be a hawker in the streets of Nakuru, and she used to use the yellow paper bag. Ilikuwa imechorwa the elephant, ile ya jumbo, ilikuwa 20 bob. And every time she used to step out of the house, then we were sure we would eat. Because back in the day, pale Nakuru, unga ilikuanga 60 bob kilo moja, half 30, skari ilikuanga 45 bob kilo, quarter 15 bob, mafuta 20 bob ya kupika. So we lived hand to mouth. But the fact that she stepped out, nikiona yellow paper bag imetoka, then I was sure I would eat. So it's the consistency for me, and even the album that I do and the life that I live, I always say I am my mother's legacy, because from her I have learned resilience and I have learned consistency. Because over time, hata ukitoka na gari hapa kwa highway utaona people selling very peculiar things. Kuna mtu anauza maembe tatu, mwingine vichungi, and then you wonder how they make a living and how they sustain their families. But the fact that you see them there every day, then it means it makes sense. So for me, yellow paper bag ina symbolize the hope. Everybody needs a yellow paper bag. Ukijua tu kesho itakuwa better, even if it's not making sense today, then kesho itakuwa better. So vile nime live off hiyo Bondeni ni that hatukuwa tunajiweza, so sikuwa nataka kuingia in any trouble. Sikuwa nataka shule saa zingine hata report form ilikuwa 50 bob, nashindwa kulipa hiyo 50 bob. Kibaki alikuja akafanya education ikakuwa free, but kulipa 50 bob ya report card ilikuwa noma. So unajicontain because you don't want to get your mom into any other trouble. Hata nikienda high school fees ilikuwa problem, so you have to read na unafaa kukuwa very disciplined because hujalipa hata school fees. Mwalimu anakuambia wewe unasumbua na hata school fees hujalipa. So you have to stay grounded. Na I believe hiyo imeni ground. The struggles is a very beautiful part of my life, because imeni make nikakuwa who I am. I understand kukosa ni kusema nini, na imefanya nikakuwa grounded all my life. Is your design mtu wangu wa power. Follow Willie Oeba mtu wangu wa power kwa mitandao ya kijamii. He goes by the name of Willie Oeba, WILLIEOEBA. Everywhere. Your design everywhere. Willie Oeba mtu wangu wa power. And umeongelea mam sana na Mzai wa power. Mzai alipass, alipass, but before a pass aliretire akaenda Shags. So alikuwa anaambia mother twende Shags. Mother akamwambia hapana, acha ni maintain kwanza, ni struggle na hawa ni wasomeshe. So Mzai kofiti tumeelewana, but hatujakaa naye sana. Sijakaa naye sana. And then I am a last born in a family of 5, by the way. Na mwenye amenifuata ameniachia kama 8 years. So by the time nilikuwa naingia
nikifanya primary au walikuwa shatoka wameenda kutafuta na nini. So nimekaa na mother sana. Amazing. Lakini but mzaya alipass 2013. Well, may he continue resting in power. Na Ocha kwenyu ni wapi? Ocha ni Nakuru. Ocha kwetu Nakuru. Sisi ni wale Bontao. Hamuna ushago? Hatuna ushago. Ndio tunatafuta ushago sasa. Oeba si jina ya Nakuru. Ni ya Nakuru. Hakuna ba. Walai. Oeba ni type gani? Na hii si ati kukua mkabila but ndauliza mama yangu, imagine mimi sijui. Mimi najua tu mimi huyu. Chebaiba ni Mkale, Igunzare ni Maragoli, Hakika ni Costa Rica. Wewe mimi sijui. Walai. Oeba ni ile ya West. Madhangu anaongea Kiluya. Madhangu najua anatoka huko kwa babu na mwamba huko Budalani. Kukiwa na floods huko wanapanda mchele. Yes. Mother anaongea Kijaka, anaongea Kikuyu, anaongea Kisap. Anaongea zote. Yeye ni huko Budalangi. Kwa hivyo yeye akona roots za Kihala. Lakini juu Budalangi ni Busia. I think asijakosea. Wanapakana na Wajaka. So it's easy. Nax ni metropolitan, ni cosmopolitan. So na realize Kisapere ni lugha ya biashara. Kama alikuwa na yellow pepper bag, lazima apige Kisapere ndio apate nyao. Kweli. Na mzae naye alikuwa anatoka wapi? Mzae sijui. Uko na Mondo? Uko na mzee? Niko na mzee. Anaitwa? Wako wengi. Mpige shout out. Wataki watu wakuje event wewe. Mpige shout out. Shout out anajijua. Hii ni town. Amazing. Finally ungeambia kila mtu anajua Kenya Libleda town. Yes Queen Elizabeth, shout out to you, nakupenda sana. Na mtu wangu anajijua. Anajijua. Mahali popote alipo. Gig yako soon ni gani? Gig yangu soon ni December 12th. Niko na show pale Kenya National Theatre from 6 p.m. to 9 p.m. Nitwa Yellow Pepper Bag. Nimefanya an album na nimecollaborate with other artists. King Kaka kwa album. Kuna msanii anaitwa Roma wa Tanzania. Roma Mkatoliki. Stamina. Kuna mtu anaitwa Nacha Rostam. Wako kwa hiyo album. Ni album fulani amazing sana. Come through. Live band, orchestra, spoken word and music. Itakuwa legendary sana. Yellow Pepper Bag. Make a day, don't be late. National Theatre. Thao peke yake. Thao tu. National Theatre. Hiyo design 12th of December mtu wangu wa part. 12th of December itakuwa ni Jamhuri Day. Na kwanza show yako ni asubuhi. Come through. Mimi na Chebi. Umesema kwa kamera. Nimesema. Wewe na Chebi. Live on radio. Sawa. VIP pale. Confirmed. Kuna mtu wangu wa power anaitwa Ndenya. Tengeneza hiyo VIP place pale. Igunza atakuwa ndani ya nyumba. Amazing sana. Yellow Pepper Bag mtu wangu wa power. I am my mother's legacy. Kenya National Theatre Nairobi, doors in open at 6 p.m. Charges early bird ni 1,000 bob peke yake mtu wangu wa power. Because napatikana Madfund. Is your design.com. Make a date. Don't be late. We're talking about Mr. Willie Oeba mtu wangu wa power. The extraordinary thing about Willie Oeba, he never limits himself to doing things in a conventional way. He's always looking at different ways to communicate, to enrich mtu wangu wa power, his audience with truth and knowledge. He uses his poetry to bridge gaps, make people think deeper mtu wangu wa power. And so through his poetry, he is a leader, a human rights defender, a champion for equality, na pia ni voice, the voiceless, and a king in his own right, na pia a gifted Kenyan youth. His verses in poetry are words that need to be seen and watched to understand the potent delivery and creativity that goes into his work for rights of all humanity mtu wangu wa power. The last piece tupatie mzee dakika 2 kabisa. Hello nakupata. Changamoto ni nyingi huku kwetu, lakini sitaacha hadi vizazi waseme siku moja paliishi na Subinacha. Shida tofauti, tajiri na mtoto, lakini maskini amebarikiwa na mapacha. Na iliniuma Magu Chuma ametuacha. Hao viongozi wetu ni maluza aluminium, si baada ya kukopa wana steal. So kabla death haija knock na struggles za life zinieke koto, nitabidi tupambane.
This is where the truth lies, round this tusidanganyane. Ignorance ni kama kutumia kwa dress mata iko issue based. Chuo siku at my best, mode wangu hakuwa modest. Memory so clear kinita ngombe sahi natumia sana kujilisha, at least siko zero grace. Drama ya life ni atisa zingine voice ya actor ifanani na subtitle. Truth ni utaland in trouble, si depending na deed umefanya sana sana kama huna title. Vitu peti ndo zina trend, tumesahau what it feels like ku address vitu vital. Immorality na rule kwa nchi, viongozi walikuwa sworn in kutumia Bible. Naishi kwa nchi na nisaidia kupostpone my dreams. Now the only country I pledge allegiance to ni procrastination. Kwa hii nchi hata vipofu panga laini kuchagua viongozi hawana vision. So tangu class 4 daro za mao ndio mimi nilianza kuchora mistari. Pia nilienda na exercise book hoping one day nitashare one stage na Juliani. Nasema life is about moving. If you haven't met the devil yet, maybe you're moving in the same direction ama wewe ndio shetani. Easy. Thank you very much, mtu wangu wa power, Willie Oeba Sapo. And that is no doubt mtu wangu wa power. Yeah, our platform kwa wasanii. Make sure una mfollow Willie Oeba kwa all social media platforms. Make a dead don't belay yellow paper bag itakuwa happen on 12th of December pale National Theatre, mtu wangu wa power. Be there or be nowhere. Keep it hot.